Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all the students of 10th class. I am your English teacher, Ms. Shehla Kiran. Dear students, I hope you all are fine at your home. Here we are going to learn the unit number 1. The name of the unit is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Before reading, we have to know about the name of the lesson. First, the question arises in your mind, what is the meaning of embodiment? Embodiment means living example, एक चलता फिरता नमूना जिसको कह सकते हैं हम लोग. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैकर थे, एक मिसाल थे, एग्जाम्पल थे जस्टिस की. Dear students, I want to tell you the purpose of this lesson along with the theme of this lesson. The purpose of this lesson is to tell us about the justice of our last prophet, peace be upon him, as we know that our beloved prophet is perfect and unmatchable example in whole universe. His justice is equal for all the humanity, even they are Muslims, non-Muslims, black or white. The theme of this lesson is Allah's Rasul is a great example to all of mankind. A number of incidents give evidence of the Rasul, peace be upon him, justice. He abided by Allah's commands even with the non-Muslim and never made any concession in implementation of justice. Before reading, you will have to know about the pre-reading question. The first question is, what do you understand by justice? Justice से क्या मुराद है, आप क्या समझते हैं? The act of applying law is called justice. कि जो इंसाफ है वो लॉ के मुताबिक होना चाहिए, उसको जस्टिस कहा जाता है. The second question is, what is the importance of independent judiciary? What is the meaning of judiciary? Judiciary का मतलब है अदलिया, अदालती निज़ाम जिसको कहा जाता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी कंट्री में? The answer should be, there can be no peace, order and progress without independent judiciary. किसी भी मुल्क का निज़ाम इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अदलिया के निज़ाम के बगैर कोई अमन, ऑर्डर या प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती है. द थर्ड क्वेश्चन इज, हु इज रिगार्डेड एट द ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस एंड वाई? मतलब आप किसको ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, मिसाली अमली नमूना, मिसाली एम्बॉडीमेंट का मतलब आई हैव टोल्ड यू दैट अमली नमूना कौन है और क्यों है. एज यू नो, एज वी ऑल नो दैट आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज रिगार्डेड एज ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस बिकॉज ही डिड जस्टिस टू ऑल द पीपल. डियर स्टूडेंट, now let's start the lesson and the paragraph number 1. Here I have mentioned the difficult words. You can easily watch on your screen. Now the first paragraph I am going to read. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life.
People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual, and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. Now I am going to translate this para. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो थी इन लोगों के लिए एक मिसाली अमली नमूना है जो अपनी इनफरादी समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, पाकीज़गी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. There I have mentioned who want to attain goodness, piety and success. Piety का मतलब क्या होता है? तकवा, परहेजगारी जिसको कहते हैं. The quality of being religious. तकवा का मतलब यही होता है ना, being religious. And attain mean achieve, to achieve something. तो अपनी जिंदगी में अपनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. लोग जिंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात अक़दस से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शोबा जिंदगी में पैरवी के लिए अपने अमली नमूना से नहायत आला और शानदार मेयार कायम किया है. डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम किसी भी मुश्किल में होते हैं तो हम कुरान शरीफ को देखते हैं. कुरान शरीफ इज द एक जो हकीकी ज़िंदगी पे मबनी चीज़ें होती हैं वो आपको कुरान शरीफ में मिलेंगी. और हुज़ूर अक़दस सल्लम की जो पर्सनैलिटी है वही कुरान शरीफ में ऑलरेडी मेंशन्ड है. तो आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप उनकी लाइफ देख लें, आप कुरान शरीफ से गाइडेंस ले लें तो आपकी ज़िंदगी स्मूथ चलेगी. आप उसके अगेंस्ट चलेंगे, यू विल पे द फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू पैरा नंबर 2. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. Just का मतलब होता है इंसाफ पसंद, and equitable means I have written on your screen. Equitable means just, fair, dealing with someone with as a justice. So equitable than the messenger of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealing with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. Tribal conflict का मतलब होता है कि जो कबायली झगड़े शुरू हो जाते हैं लोगों के दरमियान, वो शुरू हो जाते हैं. I am going to translate for you. Listen to me carefully. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह ताला के पैगंबर से ज़्यादा मुनसिफ, देयर इज़ नो डाउट, ज़्यादा मुनसिफ, अदल और रियासत को नहीं हो सकता. बहसियत नौजवान ताजिर, he introduced himself as a trader, young trader. ताजिर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयानतदार, रास्तगो और इंसाफ पसंद कारोबारी इंसान के तौर पर शोहरत पाई. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तमाम लोगों के साथ इंसाफ पर मबनी मामलात रखे. जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो हिजर अस्वद के सिलसिले में लोगों में झगड़ा
کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود نصب کرنے کے لیے سب سے زیادہ منصفانہ فیصلہ تجویز فرمایا. اس سے ہر کوئی خوش ہو گیا اور قبائلی جھگڑوں سے بچ گئی. Dear students, along the reading we will discuss the box question. The first box question is related this paragraph. The first box question is, how did the Rasul peace be upon him resolve the issue? Which issue? As you know that the Rasul put the black stone in a piece of cloth. He asked the representative of different tribes to hold the four corners of the piece of cloth and carry it near the Kaaba. When they did so, the Holy Prophet took off the black stone and set it on its place. In this way, he settled this dispute wisely and justly. Now, we will discuss the para number 3 and 4. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zaid to intercede on her behalf. Hazrat Usama requested the Prophet to forgive her. The Holy Prophet very seriously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. This is a third paragraph. Okay. Now I am going to read fourth paragraph. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there, stood up and pointed toward them and said, O Messenger of Allah, their ancestor killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange of that. The Holy Prophet replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. The translation of third and fourth paragraph is, مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات کے فیصلے رنگ، مذہب، نسل سے قطع نظر عدل اور اخلاقی اصولوں پر مبنی انصاف کے تقاضوں کے مطابق کیا. ایک بار قریش کی ایک عورت چوری کے جرم میں وہ پکڑی گئی. کچھ خاندان، قریش کے خاندان کے لوگ عزت بچانے کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اسے معاف کر دیں. حضرت اسامہ بن زید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ناراضگی سے فرمایا، کہا، بنی اسرائیل اس وجہ سے برباد ہوئے تھے وہ غریب لوگوں پر قانون تو نافذ کرتے تھے لیکن امیر لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے. The fourth para is خطبے کے دوران ڈیورنگ دا سرمن مین خطبہ دینا، ایڈریس کرنا. خطبے کے دوران ایک انصاری قبیلے کے چند آدمیوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندانوں کے ایک
فرد کو قتل کر دیا تھا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. The box question is, why did the Quraysh think that the Holy Prophet would favor them? The answer is, Quraysh made Hazrat Usama bin Zaid ready to intercede. What is the meaning of intercede? Intercede means to try to help settle an argument. کسی مسئلے کو حل کرنا on their guilty women's behalf. Therefore, they thought that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam would favor them. Now, let's start the 5th and 6th paragraph. The Holy Prophet, peace be upon him, was so well known for his justice that even the Jewish, who were his bitter enemies, brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them. For God loves those who judge in equity. The 6th paragraph is, justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relation. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companion to be just. It is reported by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that Allah's messenger said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Hazrat Muawiyah reported Allah's messenger as saying, any ruler who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes the door on him when he becomes needy and destitute. I am going to translate the para number 5. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इस कदर मशहूर थे कि यहूदी भी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बिटर एनिमी थे, वो भी आपके पास आते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लेके जाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उन मुकदमात के फैसले किया करते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सख्ती से अल्लाह की कमांडमेंट का मतलब होता है जो अल्लाह का हुक्म होता है, डिवाइन रूल होता है, उसको कमांडमेंट कहा जाता है, कमांडमेंट ऑफ अल्लाह. अगर वो आपके पास हाजिर हों अगर वो आपके पास हाजिर हों तो या तो इनके दरमियान फैसला करवा दें या मुदाखलत करने से ही इनकार कर दें. अगर आप इनकार फरमा दें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी. अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमा दें तो इनके दरमियान इखलाकी असूलों के मुताबिक इंसाफ को ही देखा जाए, इंसाफ से ही देखा जाए उस फैसले को, क्योंकि अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत फरमाते हैं जो इखलाकी असूलों पर मबनी इंसाफ के तहत फैसले करते हैं. The 6th paragraph is, इंसाफ
تقاضات کرتا ہے. جسٹس ڈیمانڈ دیٹ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ. انصاف تقاضا کرتا ہے کہ تمام حالات میں اس کی بالادستی قائم رکھا جائے. مطلب کیسی بھی کوئی بھی حالت ہو تو انصاف کا بول بالا ہو, انصاف کو ضرور دیکھا جائے, خواہ یہ کہ کسی کے اپنے خلاف ہو یا اس کے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر لوگوں کے مقدمات انصاف سے ہی طے کیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی منصف بننے کی ہدایت کرتے رہے. یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوا کمپینین. کمپینین کا مطلب ہوتا ہے آپ کا پارٹنر ہو جائے یا کامریڈس ہو جائیں, آپ کے کولیگس ہو جائیں. دا ادر میننگ آف کمپینین از, تو جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے آپ ان کو تلقین کرتے تھے, آپ ان کو بار بار فرماتے تھے کہ انصاف سے قائم, انصاف سے رہو, سب کے ساتھ انصاف کرو. حضرت علی سے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ کے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو کسی بھی دوسرے کے دلائل سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا, اس سے زیادہ امکان ہے کہ آپ سچائی جان جائیں گے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں سے روایت کہ انہوں نے پیغمبر خدا کو فرماتے ہوئے سنا, کوئی بھی حکمران جو غریبوں اور ضرورت مندوں مسکینوں کے لیے اپنے دروازے کو بند کرتا ہے تو ایک دن اللہ تعالیٰ بھی اپنا دروازہ ان لوگوں کے لیے بند کر دے گا جب وہ خود نیڈی اور ڈیسٹیٹیوٹ. ڈیسٹیٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی پور. مطلب ہر انسان, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان لائف میں ایک جیسی سچویشن نہیں رہے, کیونکہ لائف ہے آپ کا, کہیں بھی اچھا برا وقت آپ کا ضرور آتا ہے. جب آپ اپنے اچھے ٹائم میں کسی کے لیے اپنے دروازوں کو بند کرتے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جب ضرورت ہوگی تو اپنے ڈور کلوز کر لے گا. The box questions are related to this paragraph. Why did non-Muslim trust the Holy Prophet? The non-Muslim trusted the Holy Prophet because they were certain of his honesty, truthfulness and justice. Non-Muslim اس لیے آتے تھے کہ وہ یقین رکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے, ٹروتھفلنس کے اور ان کے انصاف پسند ہونے کے. The second question is related to this para. What advice did the Rasul sallallahu alayhi wasallam give to Hazrat Ali? Hazrat sallallahu alayhi wasallam advised Hazrat Ali, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the argument of the other. It is when most likely you will know the truth. Let's learn about the para number 7 and 8. The para number 7 is, while Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, if I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge from me in this world. There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. The last paragraph of this lesson is 8. Before going the 8th paragraph, I would like to translate the 7th paragraph first, and then we will discuss the 8th paragraph. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے, مطلب مرنے کی حالت میں تھے, مرنے کی حالت میں تھے, بستر مرگ پر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروکلیم کا مطلب ہوتا ہے پبلکلی, کیونکہ کافی سارے صحابہ وہاں پہ, لوگ وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے, جمع ہو گئے, تو انہوں نے اناؤنس کیا, پبلکلی سب کو کہا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے یا میں نے کسی سے ناانصافی کی ہے یا کسی کی جائیداد یا وقار کو
مطلب عزت کو نقصان پہنچایا ہے، تو میں خود، میرا وقار، میری جائیداد یہاں موجود ہے، وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے۔ Now let's start the 8th paragraph، جو کہ آپ کا 8واں اور لاسٹ پیراگراف ہے of this lesson۔ Allah's messenger proved، this is the sum of this lesson، اس لیے میں یہ سب سے لاسٹ میں پڑھنا چاہ رہی تھی کہ میں 7th اور 8th کو ایک ساتھ نہ پڑھوں۔ یہ جو سم اپ آپ کا پورے لیسن کا ہو رہا ہے وہ 8th پیراگراف میں ہے۔ Allah's messenger proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He decided every case brought to him by friend or foe. foe کا مطلب ہوتا ہے دشمن. With justice, without fear of favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Prophet clearly mentioned this aspect of his life. We have indeed in the Messenger of God a good example of conduct for anyone whose hope is in God and the final day. I am going to translate this lesson. پیغمبر خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کر دیا کہ انصاف کے معاملے میں ان سے زیادہ سخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مفاد یا آپ کی کسی قریبی عزیز کے مفاد کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس لائے گئے اپنے دوست یا دشمن کے مقدمات کا فیصلہ بغیر کسی طرفداری کے، فیور کے یا خوف کے فرما دیا کرتے تھے۔ اس قدر اعلیٰ کردار کا مالک شخص وقت اور جگہ کی رکاوٹ کو عبور کر جاتا ہے۔ ہر عمر کے افراد اپنی سرگرمیوں کو، ایکٹیویٹیز کو مختلف شعبوں میں رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس لائف سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کے اس پہلو سے واضح طور پر ذکر کرتا ہے کہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت، the day of judgment, the final day سے امید رکھتا ہے کہ ہم یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کردار کی اچھی مثال رکھی ہوئی ہے۔ So, dear students, I am going to solve the following questions related to this unit so that you can understand and memorize easily. The first question is, how can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? The answer is, people can achieve perfection in moral, spiritual and social areas of life through complete observation of Holy Prophet, saying and practical from the life of Holy Prophet, peace be upon him. The second question is, how did the Holy Prophet set high and noble ideals for all mankind? By putting the theory of Holy Prophet into practice, he sallallahu alayhi wasallam set high and noble ideas for all mankind to follow in every field of life. There is already solved the question number 3. How were people of Makkah convinced of the Holy Prophet's justice even before his Nabuwwat? His, peace be upon him, practical life was
replete with moral like justice, honesty, so perfectly that people were convinced of Holy Prophet's justice even before his prophethood. The third question is, what standards of justice did the Holy Prophet practice as head of state of Medina? As head of state of the Medina, he, peace be upon him, decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed, race. For him, peace be upon him, justice and principles were above relations, colors, and creed. Now I am going to solve the fifth question is, what made non-Muslims bring their sweets to the Holy Prophet, peace be upon him? The answer is his consistent practice of justice and deep knowledge of laws and traditions that run through the society of non-Muslims made the non-Muslims bring their suit to the Holy Prophet, and he, peace be upon him, decided with justice in accordance with their laws. The last question is, exercise question is 6%. The question is, how does the Holy Quran describe the personality of Holy Prophet, peace be upon him? The Holy Quran describes the personality of Holy Prophet, peace be upon him, as indeed the Messenger of Allah, peace be upon him. You have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. Dear students, you can see the vocabulary is also present and solved for your ease. The first vocabulary exercise is, give the meaning of each word as used in the lesson. One by one I will read, and the opposite side you have to find that the meaning of that word. Model, representation, piety, devotion to God, eternal, everlasting. Earn means to gain. sermon, खुतबा, इसको खुतबा कहा जाता है. Speech, revenge, pay back, revenge, बदला लेना. Commandment, divine law. Upheld means to support, destitute, extremely poor. Proclaimed, to say in public. Transcend, to to rise above. Now the exercise B is already solved for you guys. Choose the appropriate synonyms of the following words. Okay, the best answer I have mentioned here. Equitable, fair. Ancestor, forefather, foe, enemy. Firm, persistent. And the last one is glorious, splendid. The exercise C is for your homework. Give meaning of the following phrasal verbs and use these in lesson. These all are phrasal verbs. You will make sentences and you will note down these all sentences on your notebook. Guilty of, belong to, exchange for, in accordance with. These all phrasal verbs are already used in first lesson. You will have to make sentences and write down on your copy. My dear students, there is an activity. Write an essay on Holy Prophet, peace be upon him, as an exemplary judge.
In this lesson, there is grammar portion related concrete noun, abstract noun, noun phrases, indefinite article and definite article. I will detail lecture on all these topics. If you have any query, any question, or you have any difficulty to understand this lesson, you can ask to me. Okay, dear students, take care of yourself. Allah Hafiz.